передам слово профессору Занко. Спасибо большое за слово. Я сейчас попробую демонстрировать экран. Надеюсь, будет видно. Видно. Видно? Отлично. Спасибо большое. Здравствуйте, дорогие коллеги. У нас в Чехии уже вечер. Меня зовут Татьяна Занко, и я бы хотела присоединиться ко всем поздравлениям и пожеланиям, которые сегодня прозвучали для Аспрял с 50-летним юбилеем. Хотела бы поблагодарить организаторов за то, что предоставили мне такую возможность поучаствовать в конференции и представить свою тему исследования. Я преподаю русский язык на философском факультете университета Масарика в Чехии, но не в Праге, а в городе Брно, в Южной Моравии. Я преподаю студентам бакалавриата и магистратуры, но главным образом для студентов будущих учителей русского языка как иностранного в средних школах Чехии. Да, у нас пока есть такая возможность. И в отличие, например, от соседних стран, Германии, Австрии, Польши, там уже специализация учитель русского языка как иностранного исчезает практически или совсем ее нет. Но мы пока держимся. Другие специализации, которые в нашем университете или в институте славистики предлагаются, это переводоведение, русская филология и культурные студии. Хотела бы сегодня представить свой доклад на тему Метод Language Learning Biographies как одна из эффективных форм саморефлексии в процессе изучения русского языка как иностранного. Дело в том, что этот метод я использую уже несколько лет, с 2022 года. Собираю данные от студентов, связанные с использованием в процессе обучения русского языка как иностранного вот этого метода изучения или истории изучения языка, или, иными словами, биографии изучаемого языка, который может очень много рассказать о том, как учащийся изучал русский язык, раскрыть опыт учащегося, связанный с языком, раскрыть его эмоциональную реакцию, его мотивацию или демотивацию в изучении русского языка, его какие-то убеждения, установки, стратегии даже в изучении языка. И также способность к самоанализу, какую-то степень ответственности изучающего, ответственности за свое изучение, ответственности студента имеется в виду. Так, у меня не листается, листается. Хорошо. Данный метод относится к биографическим исследованиям. Он считается важным источником эмпирического знания в герменевтической традиции. Что касается методологии исследования, то данный метод предполагает сбор и анализ автобиографических повествований или же нарративов с помощью различных средств, например, дневников, биографий, языковые какие-то биографии, воспоминания об истории языка. К преимуществу этого метода относится, что он позволяет понять прошлый опыт учащихся и настоящий, который способствует развитию автономии учеников, создает связь между учениками и учителем. Этот метод имеет также терапевтический эффект, если можно так сказать, так как обмен языковыми биографиями может оказывать вот именно терапевтическое воздействие на участников, способствуя самоанализу и самосознанию или осознанию того, почему мы это изучаем. Языковая биография – это, по сути,
своего рода какая-то личная запись истории своего процесса изучения языка. Нарративы изучающих язык, наших студентов, как источник данных о ТЭСОЛ, стали популярны в последние 2 десятилетия. И, как сказал Харди, мы мечтаем в нарративе, видим сны в нарративе, вспоминаем, предвидим, надеемся, отчаиваемся, планируем, пересматриваем, критикуем, строим, сплетничаем и учимся, ненавидим и любим мы в нарративе. И чтобы по-настоящему жить, мы сочиняем истории о себе и о других, о личном, а также социальном, прошлом и будущем. То есть эта цитата, как никакая другая, лучше всего подтверждает значимость этого метода для самоанализа и осознания тех действий, процессов, которые с нами происходят или произошли в прошлом во время изучения языка. Со временем, в результате так называемого нарративного или дискурсивного поворота в гуманитарных и социальных науках, нарративы стали одними из, стали одновременно и объектом, и законным таким средством исследования в истории, психологии, социологии, антропологии, а также в образовании. И это нас интересует больше всего. Как утверждает исследователь Павленко, нарративный метод воспринимается как достоверный источник данных в герменевтической традиции. И на этом слайде перечислены исследования, которые посвящены истории изучения языка любого иностранного и используют нарративную методологию. Например, мы видим, группа ученых изучала, в 2005 году вышло исследование, которое касается социального конструирования идентичности студентов в процессе изучения языка и колебаниях между периодами восторга и трудностей, которые возникают в процессе изучения. Или, например, бразильский ученый Вера Менезес исследовала мультимедийные истории изучения языка, подчеркивая при этом связь между формальным и неформальным изучением языка. И так далее. Некоторые ученые исследовали истории изучения языка успешных преподавателей языка, при этом подчеркивали преимущество нарративного подхода к изучению мотивации. То есть это очень тесно связано с мотивацией, которую потом осознают сами студенты, когда они изображают вот эту вот историю или путь изучения этого иностранного языка. Вопросом является то, как анализировать подобные данные, которые имеют, на первый взгляд, субъективный характер. Да? То есть это мои чувства, которые возникали во время изучения языка, мои какие-то эмоции, да? Они действительно имеют субъективный характер. Как анализировать данные? Павленко выделяет 3 типа информации, которые связаны с восприятием вещей и событий в жизни человека в прошлом и в настоящем, и их восприятием самим человеком. Информация, связанная с предметной, жизненной и текстовой реальностью. И Павленко также подчеркивает вот такую вот взаимосвязь между контекстом, содержанием и формой биографии, которые создают студенты, биографии изучаемого языка. И доказывает, что исследователям, которые интересуются содержанием, необходимо учитывать как контекст, так и форму этого повествования, нарративного высказывания. Теперь бы я хотела сказать немножко о том, как мы проводим это исследование у нас. Нашими респондентами являются студенты, которые изучают русский язык
не в бакалавриате, а уже в магистратуре. То есть они прошли бакалавриатом 3 года, теперь в магистратуре они выбрали специальность учитель русского языка как иностранного в чешской школе средней. Так вот, как проходил сбор данных? Сбор данных мы начали проводить с 2022 года. Вот эти цифры 6, 7, 7 и 4 – это количество наших студентов, которые выбрали себе преподавание, выбрали вот эту специализацию преподавания русского языка как иностранного. А в скобках написаны годы. То есть каждый год мы проводим это исследование. В результате мы собрали уже данные от 24 студентов. Среди них главным образом чехи и словаки. Словаки из Словакии, они тоже приезжают к нам учиться в университетах, словаки. А также есть носители языка. Из 24 респондентов это 5 носителей языка, носителей русского языка. То есть они из России, из Казахстана, из Беларуси, из Украины, может быть. Вот, поэтому русских респондентов мы как бы, не совсем принимали, не то чтобы не совсем принимали во внимание, но они изображали путь изучения языка или биографию языка иностранного для себя, не своего родного, а иностранного, например, чешского или английского или немецкого. Вот. Но нас больше интересовали, конечно, студенты, которые выбрали русский язык как иностранный. Поэтому анализ мы пока проводим только на основе данных от чешских и словацких студентов. Хотелось бы подчеркнуть, что все студенты – будущие преподаватели русского языка как иностранного. По крайней мере, были на момент проведения исследования. В 2022 году они уже закончили свое обучение, они уже работают в школе, преподают русский язык, они уже учителя. Вот. Ну, например, в 2024-2025 году они еще учатся, которые вот поучаствовали. Итак, это студенты, будущие учителя, у них много часов педагогической практики, они ходят на практику в школы, средние школы Чехии. Я веду методику преподавания русского языка, я веду рефлективные семинары, а рефлексивные семинары – это очень важный такой предмет для осознания того, что я научился делать как учитель, куда я продвинулся. То есть это постоянная рефлексия всего, что происходило на уроке, в школе, всего-всего, а также уровня знания моего языка, иностранного языка, который я преподаю в школе. Так вот, целью этого исследования было развить у студентов способности самоанализа, саморефлексии, понимания собственных мыслей, поступков, оценки принятых решений и использовать эту способность для проведения рефлексии, собственной педагогической практики на рефлексивных семинарах. Студенты получили следующее задание. Значит, изобразите или визуализируйте свой путь изучения русского языка. Когда вы начали, чем вы прошли, что вам помогло и так далее. Цель данного задания была улучшить представление студентов о процессах изучения языка, узнать больше также о своих однокурсниках. И для этого необходимо представить свою языковую биографию и обсудить ее с коллегами. Так вот, языковая биография, студентам было объяснено, это биографический рассказ, в котором рассказчик делает язык или языки, в частности их приобретение, использование темой своего повествования. И ретроспективное повествование расширяет возможности учащегося, предоставляет ему пространство для размышлений. Студентам предлагается создать визуальное представление пути изучения языка. Они сами решают, как подойти к изображению своего пути изучения русского языка. Я им говорю, чтобы они использовали лист бумаги формата А4 и говорю, дайте волю своему воображению.
Следующим шагом было то, что после визуализации этого пути вместе со студентами вашей группы обсудите ваш путь изучения языка. Во время обсуждения этого пути все-таки язык и сотрудничество с другими служат как бы посредниками как в обучении, так и в развитии по Выготскому. И задача студентов записать эту дискуссию через Zoom или MS Teams, или на телефон записать, и представить свой путь, то есть его вербализовать, да, путь изучения языка, транслируя изображение на экране. И вот что у нас получилось. Получились такие разные изображения, разные пути. Они имеют совершенно разный формат. Кто-то изобразил в форме графика. Да, график мы видим, видно, вот эта вот кривая обозначает мотивацию, как студентке или студенту хотелось, насколько высокой была эта мотивация изучения языка. Когда начинала студентка изучать русский язык, она выбирала из немецкого, как мы здесь видим, из русского и из французского. Из 3 языков она выбрала русский. Здесь написано «бабушка». То есть бабушка каким-то образом повлияла на выбор этого языка. И потом она изучала его в школе. Как учитель Кралова, здесь написано, что она делала для того, чтобы вот русский язык, чтобы этот язык детям хотелось изучать. Как она поддерживала их. Какие были внеклассные занятия и так далее. Вот если мы посмотрим на 2002-2003 год, мы видим, падает интерес студента, и мы знаем, с чем это связано. Это связано со вторжением России на территорию Украины. Студенты были в шоке, и это отобразилось на их, вот у некоторых на этих графиках. Но не только график, например, здесь мы видим коллаж такой, студенты тоже изображали какие-то остановки, на этих остановках, эти остановки имеют какие-то названия, да, здесь какая-то идентификация самого студента изображена даже. Здесь очень хорошо просматривается, это прям настоящий путь. Вот дорога такая, извилистая дорога, мы видим. С чего начинала студентка? Первое слово русское «спички», почему-то это тоже как-то связано как знаете, она объясняет это в разговоре с однокурсниками, она объясняет это. Почему? Потому что это только изображение, да? Но студенты потом еще говорят, вот, анализируют это, вслух рассказывают и так далее. Вот здесь видим Турция, да, в отпуск полетели, первое использование языка, мотивация, уроки в школе, опять Турция, Толя, первая любовь и так далее. В общем, это настолько интересное погружение в тот мир или в ту историю именно изучения языка, студенты начинают потом осознавать, что повлияло на то, чтобы они выучили этот язык до такой степени, в которой он сейчас находится у них. Далее опять мы видим совершенно другую картину. Здесь, значит, рисунок был с середины листа, и с этой середины выходят какие-то стрелочки в разные стороны, опять же, описание. Здесь также видим путь изображенный, да? Результат какой? Форма, которую выбирают студенты, она тоже о многом говорит. Путь извилистый, с остановками, какие-то названия, жизненные этапы или учебные заведения. Использовалась схема, использовался график, рисунок от руки и рисунок в электронной форме, коллаж из фотографий. Нас очень интересовало, какие темы поднимали студенты, да, тематизация этого. Они поднимали темы, в первую очередь, роль личности учителя. Главным образом их человеческие качества. Я думаю, это связано с, может быть, с тем поколением, которое мы сейчас обучаем. Это поколение Gen Z. Мы сейчас об этом очень много слышим и говорим. Для них очень важно, как учитель относится к ним и так далее, и так далее. Но все равно роль личности, вот именно не знания даже важны, а именно
человеческие качества учителя, как он к ним относится. Поэтому я была очень рада, что практически у всех моих студентов вот эта тема проявилась. Они же будущие учителя, и я очень рада, что они обратили все-таки на это внимание. Но это не было задачей, это не была поставлена задача для них такая. Специально я не ставила эту задачу. Далее заинтересованность учителя, мотивация. Далее проявилась тема внеклассных занятий, выбор из нескольких иностранных языков. Студенты объясняют, почему выбрали именно русский, с чем это было связано, и необходимость использования русского языка в разных сферах жизни. Это им очень помогло. В отпуске, на подработке, кто-то ездит на подработку в другие страны, в Грецию, в Турцию и так далее, и там слышат русский язык, и они с удовольствием вот его практикуют, используют, а потом приезжают и рассказывают, как вот им, скажем так, повезло. Таким образом, наше исследование предоставило нам возможность, и еще предоставляет, получить информацию о множестве факторов, которые влияют на процесс изучения, усвоения русского языка как иностранного. Это, например, формальное обучение, неформальное обучение, автономия учащегося. Это положительный и отрицательный опыт в процессе изучения языка, а также поведение и личность преподавателя. И немаловажную роль или немаловажное место занимает характер занятий по русскому языку, как они проходили, что с ними учитель делал, было ли общение или только теория, только по учебнику и так далее. Да, языковая биография как инструмент позволяет самим учащимся задуматься над собственным процессом освоения языка, осознать, что их мотивировало или демотивировало в процессе обучения, и какие стратегии они использовали, что им помогло для эффективного освоения языка. Однако есть один такой вот минус, анализ перспектив участников, воспоминаний о событиях и опыте имеет определенные ограничения. Да? Они состоят в том, что языковые биографии не отображают факты, не всегда, да, а представляют собой какие-то личные воспоминания учащихся о прошлом, настоящем опыте, чувства какие-то, языковые убеждения. Поэтому результаты все равно могут дать интересное представление о разных группах студентов в зависимости от их возраста, уровня владения языком, цели, места изучения языка. И результаты, несомненно, будут отличаться. Но, несмотря на все эти ограничения, исследование включает использование визуальной методологии и инструмента языковой истории как очень полезного инструмента для саморефлексии. То есть студенты сами начинают осознавать, что им помогло, автономность играет важную роль, а также взаимоотношения с коллегами и с учителем. Это все. Спасибо, коллеги, большое за внимание. Здесь источники. Если мы будем отправлять презентации, то вот источники тоже можно. Благодарю за внимание. Спасибо вам большое, профессор Занко. Спасибо огромное. And I go last, and before I share my slides, I want to start with just a bit of personal history. I worked for American Councils back when it was still ACTR/ACCELS, ACTR Excels. More than 30 years ago, I worked for Masaryk. I worked on translating songs and lyrics and double-checking dictionary entries and all sorts of things, helping sell textbooks between my master's degree and my PhD program. My master's advisor was Professor Brecht, who is somehow still paying attention to us. My PhD advisors were the co-founders of ACTR Excels, Dick Brecht and Dan Davidson. And of course, Eleanor Tatiana Zanko, who has already spoken today and is a titan, a true giant in applied linguistics and language policy in Kazakhstan and globally. I also want to point out that, and I will get to this in my slides, the work that Ms. Pamanova is doing, the work that Professor Zanko is doing, has deep roots in some ways in the influence that ACTR has had on language policy, on second language acquisition research.
on the sociology of languages in the US and in other societies. So I'm now going to try and share my slides, and I should be reasonably brief and hope we have a good conversation afterwards. I'm going to present in English because I didn't have time to prepare them in Russian. That's my fault. So what I want to talk about today is, and can everyone see my slides? Someone let me know. Okay. I want to pick up really three threads that of research, basic research, but really applied research, and then actual action that derive from the work that ACTR has done since 1974, and that continue to have an enormous influence on the fields of language policy, of course, but really language policy and planning as a practical activity. As I said, I'm Bill Rivers. I'm a consultant and lobbyist now in Washington, D.C. I worked at ACTR briefly in the early 90s between my master's and PhD program. As part of my PhD program, I spent a year in Kazakhstan, in Almaty, at Kazgu, at the Cafedra Общего языкознания. I think it's got a different name now. Doing my doctoral fieldwork, and have returned on and off now for almost 30 years as a visiting professor at both Kazgu and at Yendu, the Евразийский национальный университет имени Льва Гумилева. But the work that I've done has been deeply informed by and shaped by the work that my mentors have done and that my colleagues have done. So ACTR and the study of language policy. ACTR has had an enormous influence on language policy, in my view, with really important empirical work. And I'll come back to that later. Why is that an important word, empirical? I'll come back to that later. But language policy in the states of the former Soviet Union. Kazakhstan, of course, and people like me, Eleonora Dusianova Suleimanova, Aydin Aldabertizka, Dena Kanova, and many others have done a great deal of work looking at the linguistic demographics of Kazakhstan, looking at the language capacity for Russian and Kazakh and other languages in Kazakhstan, and looking at what factors predict the use of one or another language or the teaching of one or another language in Kazakhstan. But people very closely associated with ACTR, my doctoral colleagues Camelot Marshall and Tony Brown, have done very similar work in Ukraine and Belarus. And I want to point out that going to Kazakhstan in the 90s, or to Belarus really at any time after 1945 or something, those are not places that American scholars typically go. The only way we could go there was because of the connections that ACTR has, because of the work that ACTR does on a daily basis. And then finally, wow, I found my first typo on my second slide. The synoptic view of language policy. Tony Brown has been one of the people who's written quite a bit about language policy in the post-Soviet space. Eleonora Dusanova, of course, has written about this, Dan Davidson and others. Quite a lot of work. And it's really important to note that this is empirical work, and I'll come back to that. But this is data-driven. It's not just, it's not the kind of polemical work that has dominated language policy scholarship or had dominated language policy scholarship in the English language journals published in English in the 80s and 90s.
ACRs also had this enormous influence on language policy in the United States, some of which has been rapidly undone by the current administration, but that's a different subject. Something called the market forces framework, which I will come back to, developed by Dick Brecht, who was sitting on this and listening, and you probably have some comments later, a few things to say. And then I've just highlighted a couple of threads that came out of that. Language needs what language skills are needed by the broader body politic in what areas. And again, all empirical research. Language capacity, what is the capacity for my second type of that? Language capacity in the United States and elsewhere. And this evolved then into a very interesting line of research on sociology of language in the US. And it also evolved into this body of work on language and employment, how employers in the US and then in the broader Pacific Rim look at language. And I'm doing this very idiosyncratic and selective survey just to say that there's an awful lot, just a huge amount of research that has come from this small seed in 1974 of two young assistant professors deciding that maybe they knew better than their elders about what ought to be done with Russian language in the United States. And being young and fearless, they went ahead and did it. So language policy impact. Third type of, I apologize. I got straight F's in typing up. Whole поставили. So an F is a 1, and I earned those F's in typing. This originally was, I think, put forward by Brecht and Walton in 1993 in the Brecht et al., Brecht, Walton, and Camber 93 in the Russian Language Survey, and then Brecht and Dick Brecht and Ron Walton, the late Ron Walton, in Strategic Planning for Language Capacity in the United States. The idea that we could apply macroeconomic concepts to the analysis of language education in a society. So you have, at the tactical level, demand and supply. Demand is how many jobs are open that require language skill, and what language skills. And the supply is how many people are being graduated, coming out of high school, college, and whatever government institutes like the Foreign Service Institute with those language skills. Underlying that are strategic concepts. What is the long-term need that drives demand? That need could be in national security, it could be in social services, it could be in the economic sector, and that need in turn is expressed in the immediate present as demand. And then finally, the capacity that supports supply. So in order to graduate young people who have language skills, who have proficiency in more than one language, in the States, that'll be English and something else. In Kazakhstan, it could be Kazakh and Russian, or Kazakh, Uzbek and Russian, or whatever. In the Czech Republic, it'll be Czech and Russian, Czech and English, and so on. What are the elements that are required to support that? And making sure I'm still online here. And how do we then ensure that because it's one thing to say, okay, we have 25,000 young people studying Russian in the United States in college, but in order to ensure that supply, in order to enable the teaching of Russian, the acquisition of Russian, you need an infrastructure, you need scholarly societies, you need a research base, you need teacher training, and so on. I'm giving a very high level view. And then some findings of this. So I'm sorry to jump back and forth. This framework, which was developed more than 30 years ago by Dick Brecht and his colleagues, has been applied many times in different settings in the US and elsewhere. One of the more interesting things we did about 10 years ago
we started asking employers in the US, well, are you actually looking for people who speak foreign languages? So in a study that was based on a national survey, a random stratified national survey of employers going to college campuses for recruiting. So every spring there's a recruiting fair, and all of the 22-year-olds are trying to figure out, okay, I'm going to graduate in 3 months. What do I do with myself? Well, there's job fairs basically on the campus. A third of U.S. mid and large size companies have international operations, and this is about 10 years ago. This is probably pretty stable. 11% of those companies, 11% of all U.S. companies, have jobs that require language skills, FL meaning foreign language. You say, well, 11% is a relatively small percentage, but in the context of an economy that is $18 trillion a year, 11% of the companies requiring language skills is enormous. 93% seek employees who can show that they're able to work effectively with customers, clients, and business. Right? So almost all the employers want smart young people to work for them. 64% seek employees with multicultural experience. 49% actively seek employees with overseas experience. 55% track employees' foreign language skills. Those three bullets, to me and to my colleagues, indicate that it's not just that they require multicultural experience or overseas experience or language skills. Remember, only 11% seek to fill those jobs requiring foreign language. They're using language proficiency, meaningful sojourns abroad, meaningful multicultural experience as proxies for, is this young person a smart young person? Do they have the kinds of skills we are looking for in our employees? Are they capable of working with integrating into diverse teams? And are they capable of thinking on their feet? Are they capable of communicating well? Are they capable of critical thinking? And the presence of a meaningful sojourn abroad, where you lived abroad or worked abroad or studied in the language overseas, going to Kazakhstan and learning through Kazakh or Russian, going to France and learning in French, those are indicators that this person might be an interesting candidate. And then you see a couple of other data points. 14% of U.S. businesses report a loss of business opportunities due to a lack of language skills, and so on. So that's the first bit. And there's been a lot of subsequent work done by other people that have other surveys and publications that have basically tracked what we started about 10 years ago. But then I want to turn to another thing that happened. This comes back to this market forces framework and the insistence of people like Dick Brecht and Dan Davidson and Eleonora Dusyanova on empirical data on language policy. So we have pioneered collectively over the last 30 years and counting new research methods in language policy. So among them, large-scale surveys of attitudes, language skills, and family language plans. I did quite a bit of that in Kazakhstan, Pamela Marshall in Ukraine, Tony Brown in Belarus, and colleagues like I did Oliver Dikaza in Kazakhstan, and Dina Khanovna, and Juldis Smagulova, and others. So instead of looking at a body of laws, looking at census data, because census data are tricky. It's very common in censuses worldwide, where you get a halo effect, H-A-L-O, halo effect, where I'm going to give the answer that I think the government wants to hear, or I'm going to give the answer that places me in the best light in my own mind. So if you ask, what is your native language? People answer what the language. That becomes какой язык является языком вашего рода, right? Not necessarily the language you actually have as your strongest language. So
we started to do, and this was an insight that was developed in the mid-90s. We should ask about what people are actually doing with language. What they think about it, sure, but what are they actually doing? And what languages they use in different contexts and everything else. We then apply, do these, get tons of data. You apply multivariate regression models to assess predictors of language policy behaviors. And that was basically copied directly from the predictor study that Dan Davidson, Dick Brecht, and Ralph Ginsberg published in 1993 to take large databases where you have lots of variables, you've got really good control, really well defined data sets, and see what correlations you find, what predicts certain behaviors. And that's been an enormous advance, I think, in research on language policy and on the behaviors that matter. So, the Kazakh government 30 years ago started putting these policies in place and has very carefully followed those policies up and paid attention to the research, made adjustments here and there. And now you see a situation where 30 years ago, where Kazakh was plurality language, was not the majority language in Kazakhstan, and now it is the majority. There's lots of other reasons for that, but that paying attention to how people use the language, what language they wanted their kids to learn, what schools they were sending their kids to, how did that correlate with parental income or occupation or parental education levels, or the number of books at home. Those kinds of research questions turned out to be very important in terms of being able to influence language policy in the country. And finally, after pioneering these methods of surveys and regressions, we turned to national social surveys of language policy attitudes. For example, using the General Social Survey in the United States, using the U.S., combining that with U.S. Census data in novel and innovative ways to look at how the body politic, at least here in America, views languages and language policy. Oh, that's great, but research can be fun. It's exciting to think of new things, but what's the impact? And I was a terrible researcher because I was never particularly interested in publications or having somebody read my stuff 20, 30, or 100 years later. I wanted to see the work. Yeah, I'm having the same issue. Okay, I'm back in. I apologize. My Wi-Fi cut out. I was talking about language capacity, and I just want to shorten that by saying there are a whole bunch of other organizations that came about through the activity of people associated with ACTR, in particular Dick Brecht, but other people too. The National Council of Less Commonly Taught Languages, the African Language Teachers Association, the National Language Service Corps, which I was one of the co-founders of, National Foreign Language Center, the Center for Advanced Study of Language, the Chinese Language Teaching Association, the Language Flagship. Ulasin talked about the Language Flagship in Kazakhstan. We moved it essentially overnight from St. Petersburg to Kaznu about 10 years ago because of political changes, and many more of the programs. We came up with an idea called action linguistics. So we have, theoretical linguistics, sociolinguistics, applied linguistics, but what about action? Not just doing the research, but applying the research and taking it into action. We've done major evaluation studies. I've listed a couple of them here. By we, it's the collective, right? Associated with ACTR, excels in American councils, and people who were founders or students of the founders, or students of the founders, and so on. The Commission on America's Languages under the American Academy of Arts and Sciences, and then the Congressional Caucus on America's Languages. Each one of these things
Without, I could do 10 or 15 slides on each one of these points. They all have their roots in the idea that we can take our skills as researchers, our knowledge as linguists, as teachers, and apply them to make the world a better place, whether in the US, whether in the Russophone, the русскоязычный world, or more broadly. I'll finish. That's a very brief survey. People on this list, Dan, Dick, Masaryk, Tatiana, mentored dozens of scholars and leaders in the past 50 years. And a great many organizations and programs have their roots in the work of ACTR, its founders, and their students. Thank you. I will stop screen sharing. Go back to Zoom. And with that, I'd like to open the floor up for questions. I want to thank Tatiana Zanko and point out the work that they are doing has some roots in things that were put in motion a long time ago at ACTR. I was curious about the. Can I ask a question now? Yes, of course. Yeah. So you've had this experience going to Kazakhstan different times, and can you please share on what was the language dynamic or like the preferences for the languages? Has it changed a lot, or was it rapid or slow? What were your insights from those trips? So, it has changed, of course. When I first went, it was very typical for people to greet each other in Russian, whether walking into a shop, at the market, in an office, and then the next step would be to establish which language would be the more comfortable language. And you didn't hear Kazakh nearly as much on the streets or on mass transit, etc. And that's, almost 30 years ago. The last time I went, which was just before the pandemic, it was clear that people were much more comfortable in Kazakh. Certainly, even 30 years ago, lots of the signs on the stores would be "Tukeni," right? Kitab or Kitaptar, right? The signs were in Kazakh, but it's also the case that, and we saw this in successive census reports, that more and more of the Russian ethnic population in Kazakh and then the русскоязычное население Kazakhstan had higher levels of self-reported proficiency in Kazakh from the 90s to the aughts to the teens. And so there's been some success in terms of the spread of the Kazakh language among non-Kazakh speakers. It's been 6 years. I haven't been back for a long time, so I'm not quite sure what it's like now. And I'd have to compare the, say 1999 versus 2019, 20 years apart, because every year it sort of shifted just a little bit. I don't have much Kazakh, and my Russian is what it is, but I also never, this is obviously pre-2022, before the war, and before the influx of, young Russian men trying not to be sent as Myasa to Ukraine, right? So there are some obvious external factors that have influenced attitudes towards Russian and Kazakhstan. Other questions? We have another 15 minutes before I start calling on people like a cranky professor. Если нет вопросов, то можно я только поделюсь такой информацией про то, как у нас в Чехии тоже есть
люди, которые изучают, они чехи сами, и в школе не изучали русский язык. Но благодаря тому, что компания сотрудничает с Казахстаном, им, как работникам, которые ездят в Казахстан, порекомендовали выучить русский язык. И некоторые люди начинали с нуля буквально, и они очень рады, что владеют русским, что они могут пойти вечером на ужин и поговорить по-русски. Я понимаю, что английский сейчас, наверное, будет все-таки, скорее всего, преобладать, но пока не очень работает. С английским наши чехи приезжают туда и не очень. Поэтому, когда переходит на русский, там прямо все рады. Это фирмы очень известные, например, Olympus, такие мирового формата фирмы, и вот у нас есть дочерние компании, и они туда ездят со знанием русского языка и лучше себя чувствуют, лучше, как сказать, ну, я не знаю, познают культуру, что ли, вот, используют. А какие города, если не секрет, они ездят разные. Астана, Алматы, Астана, я сейчас не... Павлодар. Недавно, вот буквально недавно знакомый рассказывал. Да. Вот эти города. Вот. Ну, как-то так я вспомнила, что у нас тоже буквально с нуля. Человеку 26 лет, и он с нуля начал изучать азбуку только для того, чтобы мог там чувствовать себя как-то лучше. С английским не очень, потому что он сам чех, через английский коммуницирует, собственно, с казахами, ну и с русскими. Вот. И поэтому как-то это такое несколько случаев, но все-таки это тоже о чем-то говорит. Очень интересно. У меня был вопрос про ваши географические карты, вот, рисунки. Как вы думаете, что вы думаете по поводу сейчас того, что все снимают ТикТок, знаете, то есть никто особо не, я не знаю, не занимается такой творческой работой, как ваши студенты занимаются, вот как рисуя все эти их планы, да, их траекторию, путь преподавания русского. Как вы думаете про формат, про новые форматы? ТикТок, Инстаграм? Конечно, они сначала должны изобразить, что в любом виде, можно в электронном виде. Там были несколько рисунков, когда студенты использовали картинки электронные, они просто разместили это, как-то соединили в электронном виде. Но некоторые рисуют, некоторые используют, наклеивают что-то, да. Они потом, конечно, записывают этот разговор, и это получается, ну, вот этот формат близкий им, когда они вдвоем разговаривают. У нас есть Инстаграм на нашей кафедре, Инстаграм, потому что Фейсбук уже студентам не интересен, поэтому у нас открыли Инстаграм, и студентка ведет, она согласилась, она ведет, она выкладывает все, где кто был и так далее. Там очень много уже студентов, которые подключились, следят, им это интересно. Вот. И эти разговоры они выкладывают также на Инстаграм, и они делятся вот этими своими. Это что-то подобное, как ТикТок. Но это второй шаг – записать этот разговор, потому что сначала нужно изобразить. А кто-то смотрит на этот рисунок и спрашивает, а что ты это изобразил, а что это значит, а почему там самолет? И вот начинается такой разговор, и на самом деле интересные потом факты появляются такие или возникают интересные моменты. Потом мы это вместе разбираем, кто о чем вспомнил, кто к чему пришел. А я даже не... Я оглянулся назад, я, говорит, никогда не думал, как проходил мой путь изучения языка, что я встретил на этом пути. А когда сел в качестве домашнего задания и задумался, изобразил, потом прямо открыл для себя что-то новое. Поэтому это интересно было и для них. А в целом позитивные, да, отзывы
Никто не противился делать это домашнее задание? Нет, домашнее Отлично. задание есть домашнее задание. Его У нужно них сделать. нет выбора. Нет выбора. Должны были сделать, но сначала они не знают, не понимают смысла, они не знают зачем. И они так, ну, как бы, ну ладно, домашнее задание. А потом, когда уже второй шаг, сейчас мы запишем разговор, а потом третий шаг, мы вместе это обсудим, и мы как-то погружаемся, вот, узнаем какие-то детали, что кому помогло, где какой барьер был в изучении языка. Значит, я не буду это тоже своим студентам когда-нибудь задавать, потому что мне это не нравилось. Вот как-то так. Разбираем это немножко. So in English, I'll just say that I see Dr. Breckles come on camera, and he may have something to say, unlike his usual self. But the qualitative methods that you are using, Professor Zanko, are also something that were pioneered by the skinny guy with the tie on. Наш уважаемый профессор Breckles, передадим слово вам. Прошу прощения, потому что мой язык русский не совсем в хорошем состоянии пока. Уже 20 лет не говорю по-русски. И я был в России и в Советском Союзе уже 20... Я был там только 20 лет тому назад. И с трудом говорю на русском языке, но все-таки я перехожу на английский, прошу прощения. A point I think is important for people who come to this country this way or in person and who love language, understand that in the United States, those of us Bill has been a master at this and still is a political activist in language, we fight language wars. Языковые борьбы всегда. Because nobody, right now, language enrollments in the United States are the same as they were in 1970. The world, совсем другой мир, да? Still, we have the same enrollments, the same low in high school, in school, maybe 20% of students register in one course in language. In universities, 7% maybe take one course. And so those of us like Kristen and Susan, the champions, the great teachers, struggle every day to show their love and try to pass on the love of Russian culture and language to their students. But if the students aren't in the room, it's very, very difficult. And now we have now a new administration who is declared English the official language. All right. Это ерунда. And we have Google Translate convincing everyone that English is enough. We've always believed that English is enough. And all of you who don't learn English are terrible. You should learn English, and then we won't have to learn your language, Russian or Kazakh or something else. And so
it is for us, like in the UK, in England and the UK and in Australia, all the English colonies, we believe and have been taught that English is the world language and the rest of you should get on board with that. And so you know that that's wrong. You know that language and culture and diversity, it's what makes a thriving country. And I just wanted to stress that if it weren't for people like Bill and Kristen and Susan and Dan and all the other people you have heard, and thank God that you have joined us in this meeting, because you have no idea what a great feeling it is to see your faces and to hear your voices and know we're not alone. Sometimes we feel very lonely in this country, and thank you for making us feel not alone. So before I ask Kristen some questions, I want to put on the record, English is not the official language of the US, not in any legal sense. President Trump issued an executive order. He thinks he is the Tsar. He thinks that he can just issue ukaz. Careful, Bill. I know it's being recorded, but my political Careful, point, Bill. and we have a population of 350 million people, of whom 75 million, 75 миллионов говорят на другом языке дома. There are more than 1,000 languages spoken in the United States, 150 Native American languages, more than 800 immigrant languages. President Trump can take his chair down to the sea and command the tide not to turn. Okay, that's from Anglo-Saxon and English mythology, right? King the Dane. But that doesn't change the fact that the United States is one of the most linguistically diverse places in the world. Number two, you're prying this from my cold dead hands. I love my technology, right? We all love technology. Google Translate is amazing. I wouldn't bet your life on it. You know, I wouldn't rely on it for anything that is critically important. And then, and I'm going to interrupt you, Bill, because time's running. My daughter, we have founded an interpretation company. It's called Genie, Jeenie. And the wonderful thing about this is we use people around the world, 1,000 bilinguals around the world, women in harems and in Afghanistan who have a chance to earn money because they're bilingual. And I just wanted to say that because we're all trying to do to make a difference, but translation may be out of our reach now, technology-wise, but interpretation, human to human communication, will never be replaced by by any technology. So, go ahead, Bill. I'll finish. I want to thank everyone for your interventions. I want to thank Professor Zanko. You were all wonderful. And absolutely wonderful. And thank our guests and our attendees. I know when Dr. Brecht learned Russian, there were we still have the dual number and the aorist. It was written. My teacher was Igor of the Igor tale. And Kirill and Vasily Veliki and all that, because you've been around. But thank you so much for your attention and for your interventions. And
we'll go back to the main conference. Спасибо большое. Не за что. Спасибо большое.